It's like on the 4th chapter. What is sutraya? අද අපි මේ කියවන්න යන්නේ ඉතිඋත්තක පාළියෙන් සූත්‍රයක්. ඉතිඋත්තක පාළිය කියලා කියන්නේ කුද්දක නිකායට අයිති පොතක්. කුද්දක නිකායේ පොත් 15ක් තියෙන සූත්‍ර පිටකේ එන්නේ 4 වෙනි පොත තමයි ඉතිඋත්තක පාළිය කියලා කියන්නේ. ඉතිඋත්තක පාළියේ තියෙන හදයි. ඒක ආයි කියන්නේ මේක ඔය මේක මාද්ද මෙන්න එක මගේ එකක් කොහෙද දන්නේ මම ගහලා තියෙනවා තේයෝ සාහිත්‍ය අද අපි ඉතිඋත්තක පාළියෙන් සූත්‍රයක් කියවන්න යන්නේ. ඉතිඋත්තක පාළිය කියලා කියන්නේ සූත්‍ර පිටකේ කුද්දක නිකායට අයිති පොත් 15න් 4 වෙනි පොත. මේ ඉතිඋත්තක පාළියේ තියෙන සූත්‍ර ඔක්කොම කුජ්ජුත්තරා උපාසිකා විසින් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහගෙන මතක තියාගෙන ඉඳලා ඉදිරිපත් කරපු එතුමියගේ පොතක් තමයි මේ පොත ඉතිඋත්තක පාළිය කියන්නේ. එතකොට එහි තියෙන සූත්‍රයක් විතර්ක සූත්‍රය කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මේ වදාරන ලද්දේ අරහත් වූ බුදුරජුන් විසින් මේ වදාරන ලද්දේ මා විසින් මෙසේ අසරන ලද්දේ. මේ කාරණාවත් විශේෂයි. දැන් අනිත් හැම සූත්‍රයකම වගේ තියෙන ඒවම් මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අහගෙන හිටිය විදිහට තමයි අනිත් සූත්‍ර ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ සූත්‍රවල එහෙම ඒවම් මේ සුතං එහෙම නැහැ. මේවා තියෙන්නේ බුත්තං හේතං භගවතා උත්තම අරහතාති මේ සුතං කියලා. ඒ වගේ වෙනසක් තියෙනවා මේ සූත්‍රවල. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මේ වදාරන ලද්දේ අරහත් වූ බුදුරජුන් විසින් මේ වදාරන ලද්දේ මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. මහණෙනි මේ අකුසල විතර්කයෝ තිදෙනෙක් වෙති. කවර තිදෙනෙක් දෙයක් අනුන්ගෙන් අවඥා ලබන නොකමැති බව හා එක්ව යෙදුණු විතර්කය. දෙවෙනි එක ලාභ සත්කාර කීර්ති යන මොවුන් අරමුණු කිරීම වශයෙන් ඇසුරු කළ විතර්කය. තුන්වෙනි එක පරානුකම්පා ස්වરૂප ගේහසිත ප්‍රේමය හා එක්ව යෙදුණු විතර්ක යන තිදෙනා. මහණෙනි මේ තිදෙනා අකුසල විතර්කයෝ වෙති. ඔක්කොම කියන්නේ පොඩි සූත්‍රයන් ඊළඟ බාහිර. භාග්‍යවත් මේ කරුණ වදාළහ. එහි අර්ථය ගාථා වශයෙන් මෙසේ කියනු ලැබේ. අනුන් විසින් තමහට අවඥා කිරීම නොකමැත්තේ යුක්ත වූ ලාභ සත්කාර ගරු කොට ගන්නා වූ රාජාමාත්‍යාදීන් හා අනනුලෝමික ගෘහ සංසර්ගයෙන් යුතුවන පුද්ගලයා සංයෝජනක්ෂය කෙරෙන් නැත්නම් සංයෝජනය ක්ෂය කිරීම නැමැති දෙයින් දුරස්ත වේ. එහෙම නැත්නම් රහත් බවින් දුර වේ. යමෙක් වනාහි අඹදරුවන් හා සිව්පාවුන්ද ආවාහ විවාහයන්ද පරිජන සංග්‍රහයන්ද හැරදමා සිටියේ එපඳු මහාන තෙමේ උතුම් සම්බෝධිය ස්පර්ශ කරන්නට නැත්නම් රහත් බවට පැමිණීමට සුදුසුය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මේ කරුණද වදාරන ලද්දේ. මෙසේ මා විසින් අසන ලද්දේ. ඒක තමයි විතර්ක සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. So there was today's question is sutta number 18 from Itiuttaka Pali. That's collection from Kuddaka Nikaya, which is the last part of Sutta Pitaka. So in the triple basket we have the basket of discourses, and the last part of that is called Kuddaka Nikaya, or the miscellaneous selection. And that has like a number of books or collections, and one of them is called Itiuttaka. Now this Itiuttaka has a kind of interesting origin story behind that, and that is
අර මගේ නම කුජුත්තර මොකද අර රාජ්‍ය සාමාවතීගේ සාමාවතී. සේවිකාව. කවුද රාජ්‍ය කෙනෙක්? Udena. So there was this king Udena, and he had like he had like few wives, but one of the chief and favored one was called Somavati, and she Samavati, and she was a stream enterer. Oh. She was a stream enterer and a follower of the Buddha. But the king was kind of jealous or whatnot, so he did not let her and other ladies from the this like queen's quarters go to see the Buddha. But he allowed a servant lady, like there was a maid servant to this queen, and she was allowed to go and see the Buddha. So this Samavati asked this servant lady, the maid, called Kujuttara, to go and visit the Buddha and listen to the different sermons. And she went to see the Buddha, listened to the Dhamma Talks given by the Buddha, and then reported what she heard to this queen. And that's how this collection came to be. This Vitakka means like does said or like does heard things. And this collection has, like, if you remember other suttas from Majjhima Nikaya, very often it starts like, at one occasion the Blessed One was staying somewhere or another and so on. But this collection starts by the words that this Pujuttara used to say before when she was reporting. So all the suttas start with this one. This was said by the Lord, said by the Arahat, so I heard. So because she was reporting to the queen. So when she came in front of the queen and she was talking, she was basically saying, this was said by the Lord Paramuni Bhagavat. Here the word Lord is in other translations translated as the Blessed One. So this was said by the Blessed One, by the Arahat. I heard it in this way. And then she reports what she heard, and at the conclusion of the discourses there is a same thing saying, this too is the meaning of what I heard from the Bhagava and from the Arahat, and I heard it in this way. So now this was the introduction. So this sutta is called Unwholesome Thoughts. This was said by the Blessed One, by the Arahant. I heard it in this way because there are these three kinds of unwholesome thoughts. What three? A thought concerned with not being despised, a thought concerned with gain, honor and fame, a thought concerned with involvement in the affairs of others. These bhikkhus are the three kinds of unwholesome thoughts. And then there is a stanza. One concerned with not being despised, with gain, honor and esteem, and one who delights in companionship is far from the destruction of fetters. But having abandoned sons and herds, family life and possessions, such a bhikkhu can attain enlightenment, which is supreme. And again the same ending, and this too is the meaning of what was said by the Blessed One, by the Arahat. So I heard it in this way. ඊළඟට අකුසල විතර්කයෝ 3 දෙනෙක් තියෙනවා. ඒ අකුසල විතර්ක තියෙන කෙනා අරිහත්යෙන් දුරස්තයි කියනවා. ඊට පළවෙනි එක මොකක්ද අර? අනුන්ගෙන් අවඥා ලබන්න අකමැති බව හා යෙදුණු විතර්ක. දෙක. දෙවෙනි එක ලාභ සත්කාර කීර්ති අරමුණු කරගෙන ඇති වෙන විතර්ක. තුන්වෙනි එක අනුන්ට අනුකම්පා කරනවා කියන ස්වරූපයෙන් ඇති වෙන ගේහසිත ප්‍රේමය සමග යෙදුණු විතර්ක.
ඉතින් අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු. මේක අපි මේ ඉස්සෙල්ලා දෙමු මෙත්තානන්ද. So Lokam says, let's discuss this a little bit. Firstly, we should ask Venerable Mettananda. This kind of thought concern will not be despised. Despise means here having disgust of something and not liking something. And a thought concerned with gain and thought honor and fame. Here the Buddha says the one who having this kind of thought is clear that one is far from this destruction of fetters. But he's referring to a bhikkhu here. So it seems like that this kind of thought, because at the end it says such a bhikkhu can attain having abandoned some earth, a family life and possession, such a bhikkhu can attain enlightenment which is supreme. Kind of strange because referring to a bhikkhu abandoned son and heirs, that is kind of a little bit strange to me, this fact of referring to a bhikkhu that has to before becoming a bhikkhu you should already abandon such kind of things. It's clear that the one is having thought concerning with gain, honor and fame, is not pursuing any search for removing defilement, because it's attached yet to the external world, gain, fame. You want to be recognized by others. You want to have some gain in terms of family, possession, things. So it means that all your attention is outward, it's not inward, and that, of course, is not anything that can be leading to the destruction of defilement, or the opposite. Will be increasing such kind of thought. Involvement with the affairs of others, that also, seems like somebody who trying to be intrusive to the others, what they are doing, how they are doing what they are doing, still is another way to involve yourself in externally, not. And in this case, also maybe even more negative, because you are intruding in someone else, and that could be also more even negative than just look for gain and fame and that. And so here the Buddha says, having abandoned sons and herds, family, love and possession, so people can attain enlightenment which is supreme. I would say that seems kind of clear. There's no such. මොකක්ද කියන්න බැරි කිව්වේද සිංහල තේරුම් ගන්න. Just the mic. Okay. Can I just mic and quickly think what to say? The fact that this kind of thought bring you to be concerned with the outside, with the අර ප්‍රධාන අරමුණ හවුස් කියන්නේ අර විතක්ක තුනම නිකන් අර බාහිර ඒවා අල්ලගෙන ඉන්නවා කියන එක.
ඒක අර බාහිරේව තමයි එක ක්‍රමයින්ද වෙන ක්‍රමයින්ද කොහොම හරි බාහිරේවත් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා විතර්කය. ඒකයි තමයි මේ වගේ කෙනෙක් තමයි අර ගාථාව කියනවා. ඒ ගාථාවේ කියනවා ඒක කෙරුවොත් අර බාහිරව අරන් ගියොත් මොකද අර විමුක්ති වගේ හම්බ වෙන්න බෑ. මල්ලිගම්මෙන් ඔක් කියන්නකො චුට්ටක්. මම හිතන්නේ පළවෙනි එක දැන් අපිට දෝමනස්ස වේදනාව ගැන කියන දැන් අපිට ඇහුණා නම් ඇහුණා විතරයි වගේ එහෙමනේ ඉඳ කියලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒක නොවන තැන අර ඇලිම ගැටීම සිද්ධ වෙනවනේ. එතකොට දැන් Tamanට මොනවා හරි අපහාසයක් නෑ ඉංග්‍රීසියෙන් මට අමතක කියලා. මම Dhamma Talk එකෙන් සිංහලෙන් ආගන්න. I think this is about, the first one is about the feeling that actually we are instructed to sort of try as much as possible to stop at hearing, seeing like that. But when you don't have the capacity to do it, then you are holding on to the outside objects like disgrace or insulting that normally a person doesn't like. But if you are training, then of course you should be, you have to be, you are training yourself not to cling to those or to averse. So the first one is the aversion, that you don't like it, and then you start thinking, contemplating, and then your mind becomes restless. And the second one is that you like fame and gain. So that is also that you have no mindfulness and clear comprehension. That is why you are clinging to those praise and that sort of thing. And the third one is so this is all lacking. This is all due to lack of mindfulness and clear comprehension. This is what I feel. So then okay. So another thing අනුකම්පා ස්වරූපයෙන් ඇතිවන ගේහසිත ප්‍රේම නිසා ඇතිවන විතර. That you are වංචනික ධර්මයක් නේ. That your mind is like cheated you, the very mind is cheating. That it shows that you are sympathizing or that sort of a thing, and you don't understand, you don't see that it is kind of a clinging. So if you are fooled like that, it is difficult to break the fetters. That is, I think. දැන් ඉතින් Dhamma Talk එකේ අන්තම ඒවත් එක්කම කියන්නකො. මට හිතෙන්නේ මේ තුනම වංචක ධර්ම තුනක්. ඔව්. මේ පළවෙනි එකෙන් තියෙන්නේ අනිත් අයගෙන් දොස් අහන්න වෙයි කියලාගේ ඇති වෙන බයක් එක්ක එන විතර්ක වගේක්. මගේ අතින් අර වරද වුණා මේ වරද වුණා ඒක දැනගත්තොත් අරගොල්ල මට බනී මට මොනවා කරයිද මාව නින්දා කරයි මාව පහලට දායි කියලා ඔහොම හිතවිලි ඇති වෙන සාහට භාවනා කරනකොට ආන්නේ සිතුවිලි ටික ගැන තමයි පළවෙනි එකෙන් කියන්නේ.
එතකොට එලිම කමටහනෙන් අහකට ගිහින්. භාවනාව මතක නැතුව මේ Tamanට අනුන්ගෙන් දොස් සෙයිදෝ කියලා ඇති වෙන විතර්ක වර්ගයක් තියෙනවා. ඒකේ පසුබිමේ යටම තියෙන්නේ ද්වේෂ මූල සිතක්. බයත් එක්ක තමයි බොහෝ කොට ඒක එන්න පුළුවන්. අනුන්ගෙන් අවඥා ලබනු නොකැමැති බව. සමග එන සිතුවිලි වල. Tamanට අගෞරවයක් කරයි කවුරු හරි නින්දාවක් කරයි. එනතන් Tamanගේ මොනවා හරි අහිමි කරයි. පාඩුවක් කරයි කියලා බයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ආන්නේ බය පදනම් කරගත්ත සිතුවිලි ටික තමයි පළවෙනි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. දෙවෙනි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ලාභ සත්කාර කීර්ති අරමුණු කරගෙන ඇති වෙන විතර්ක. භාවනා කරමින් ඉන්නකොට සමහරට ප්‍රසිද්ධ වෙන්න හිතෙන්න පුළුවන්. මේ ටිකක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා බණ ටිකක් කියන්න. එක්කෝ ලොකු භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් හදාගන්න. මේ තව ගෝලියෝ ගොඩාක් හදාගන්න. එක්කෝ මේ ටීවී channel එකක් වගේ එකක් පටන් ගන්න. මොනවාගේ සිතුවිලි එන්න පුළුවන් භාවනා කරනවා. එතකොට අර කමටහන මතක නැති වෙලා. භාවනාව මතක නැති වෙලා. ඉතින් අන්නේගේ ප්‍රසිද්ධිය, කීර්තිය, ලාභ සත්කාර ඒව ගැන හිත ඉඳීම තමයි මේ දෙවෙනි එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එකෙන් අදහස් කරන්නේ පරානුකම්පා ස්වරූප ගේහසිත ප්‍රේම. ඒක විශේෂයෙන්ම එන්න පුළුවන් දැන් මහාන වෙලා හිටියත් ගිහි කාලේ තමන්ගේ අය ඉන්නවා. අම්මලා තාත්තලා දූ දරුවෝ යාළුවෝ ඒගොල්ලන්ටත් මේ භාවනා කියලා දෙන්න තියෙනවා නම් කොච්චර හොඳයිද. මේ ඒගොල්ලන්ට මොනවා වෙලාද දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ අපරාධ මේ සංසාරේ අතරමං වෙලා මෙච්චර හොඳ භාවනා ක්‍රමයක් තියෙද්දි මේ ඒගොල්ලන් මේක දන්නේ නැහනේ. මං ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට මේක කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට වෙනම් භාවනා පන්තියක් පවත්වන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න විදියට හිත ඉන්න පුළුවන්. ඒතකොට අර භාවනා කමටහන මතක නැහැ. සතිය නැති වෙලා. ඉතින් මේවා හරියම මේ සියුම් විතර්ක. බැලුමට ඒවා වැරදි කියලා පේන්නේ නැහැ. පව් මේ අකුසල් කියලා පේන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද භාවනා කරනවා කියලා බෑ ගානක් විනාඩි ගානක් මේවා හිත ඉන්න පුළුවන්. මොකද සතියක් නැහැ, මොකද ප්‍රඥාවක් වැඩෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්නයාගේ විතර්ක වගේක් තමයි මේ මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. මට තේරෙන්නේ නැහැ කීයට කොහොමද. අන්තිම හොඳයි නේද? තුන් දෙනාගේ හොඳයි කියලා මම හිතන්නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වේ නෑනේ. ඔව් මට තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වා. Okay. It's just summarizing for you. So if I mix up anything, so I guess summarize it. So the first thought is, I think what was meant. This is about a meditator, really. So this is kind of, in a way, subtle thoughts that one can let meditating. And so the first one is mostly connected with some kind of fear. It's like fear of that somebody might say something about you that it's kind of unpleasant. Like maybe do I do enough meditation? Do I look like a good meditator or things like that? The background thing is fear. Second one is about gain fame and so on. So that one is like thinking like while meditating you might have ideas of starting up meditation centers or classes and popularizing Dhamma and maybe going to the TV, being asked for interviews and so on. And the third one is kind of thinking about your friends or family, how they are wasting their time, where there is this good thing like meditation, which if you like explain, they can do that one. But in all three cases, you are like, when these thoughts start coming up, if they are not noted properly as should be, that's why they are unwholesome, because you get involved in thinking about those things and there is no sati
no attention, no noting, nothing, just thinking about those things. So that was kind of the summary, basically. හරිද? ඉතින් මටත් දැන් ඔය කට්ටිය කිව්ව විදිහ තමයි කියන්නේ. මට තේරෙන විදිහට මේ හොඳට භාවනා කරන එක්කෙනෙකුට ඔය ටික එන්නේ නැහැ. So all three, Okam said all three comments were really good. So he will be talking mostly about the same thing. So his observation is also, if you have a really good meditator, those three things, kinds of thoughts, don't arise in a really good ඒ මොකද meditator. ඔයට කල්පනා කරන තරම් කාලය නැහැ යාට. Because a really good meditator does not have enough time to think about those things. ඔයකම සමත විපස්සනා දෙකට බාධාවනේ ඔය කියන්නේ. So because for both tranquility and insight practice, those things are a hindrance. Oh, They are harmful. සමත ධර්මතාවය වැඩෙන්නෙත් නැතුව යනවා. So even the samatha, the tranquility or calmness meditation is harmed by those and goes to ruin. ඔව් සමත වැඩෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් විපස්සනාවට යන්න ගන්නත් අමාරුයි. So if the samatha or tranquility is not there, it is very difficult to achieve any kind of ඒ insight. විතක්ක තුරම ලොකුම බාධාවක් යෝගාවචරයින්ට. So those three kind of thoughts mentioned here, they are especially harmful for somebody that is devoted to practicing meditation. ඔව් මටත් අර ධම්මරගීතර අන්තිමට කිව්වේ ඉතින් මේ ගෙදර යන්න ඉක්මනට අම්මට එහෙම කියන්න මේක දැයි කට්ටියද මේක තේරිත තමයි. So with him especially the last one was there, like, oh, I have to go and explain this to my mother and so on. ඔව් ඉතින් දැන් ඒ ඇයිද කියන්න ඕනේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේ භාවන දැන් ඔය හරියට වැඩ කරනවා මේ හරියට සති සම්පජාඤ්ඤය නැතුවද ඔය තමයි හිතෙන්නේ. So it was especially those thoughts that were working really nicely at occasions where sati and clear comprehension, like there was a lapse or weakening of sati and clear comprehension, then these kind of thoughts really started ඔව් growing දැන් and සති working. සම්පජාඤ්ඤය දෙක දියුණු කරන එක නෙමෙයි අපි කරන්නේ ගොඩාක්ම. So now what the job at hand for us is building up or developing those two, and that is sati and clear comprehension. ඒ සති සම්පජාඤ්ඤයක හරි බාධාවක් අදලා දාන වෙනස් කරන. Again. ඒ සති සම්පජාඤ්ඤය නැති දෙක ඔව්. සමව තියාගන්න බැරුව යනවා. Oh. මේවා හිතන්න ගියාම. So these kind of thoughts, they are you can say like complete opposites of the practice really. So as when these kind of thoughts appear, they start breaking off and disrupting the practice of developing sati and clear comprehension. ඔව් මේ මම ඒකට මට අවුරුදු 25ක් විතර දෙවයිද. This is something that happened when Lokamda was about 25 years old. ඉතින් මට මේ යෝගී බලන එක යෝගී බලන එක මේ පුරුදු කරන කාලේ. So that was the time when I was learning how to give meditation instructions and how to look after yogis as a teacher. යෝගීන්ට කතා කරන්න එහෙම දෙන්නේ මේ බොහොම මේ නීති ගොඩයි තදයි. So there were many rules that they were those days that were to be observed in connection with yogis and how much to talk or how much they are allowed to speak and so on. මම ඉතින් එකම නුවර පැත්තේ හරි කොයාගේ කෙනෙක්ව හැබැයි එයාගෙන් මම අහුවා ඔයාගේ දැන් ඔයා ගෙවල් ගැන එහෙම හිතනවද මොනවද ඒව නම් හිතනවා භාවනා කරන්න අමාරුයි මේ ඔය ගෙවල් ගැන හිතන්න හරිම එපා කියලා මම ඉතින් කිව්වා හොඳට. දැන් මේ වගේ හිතන්න එපා සති සම්පජාඤ්ඤය දෙක මෙහෙම පවත්වන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉතින් යාට එහෙම දේශනාව. So there was this person from Kandy area in those days and that came here to meditate, and
I told him in a kind of in a nice way. So anyway, I talked to him for some time about those things, like when you are here practicing, these thoughts connected with your house and what is happening at home and with the family, those kind of thoughts, they are useless, so don't go thinking about those things. So that's what I told him and explained to him. ඉතින් කිසියම්ම දෙයක් නැහැ කිව්වා. මොකක්ම නැහැ කිව්වා හිතන්න. So what I said was like, don't think about those things at all. No, no. Sorry. Okay. So he told me I am not thinking about those things at all. එහෙමනම් මම මේ උදව් කරන්න කියලා ඉතින් මා දැන් පොරොන්දු වුණා. එයාට උදව් කරන්න. Oh. උදව් කරන්න කියලා පොරොන්දු වුණා. ඉතින් ටික දවසක් ගිහිල්ලා මට කියනවා ආන්නේ එයා වත්තේ පොල් කඩනවා. පොල් කඩනකොට කියනවා ආන්නේ මට බැරි වෙලා ආවනේ මේ පොල් ටික හදා ගන්න කියන්න. So then බලන්නකො. so if I understood correctly was that Lokan says, okay, if you don't have thoughts about family and whatnot, then I'm happy to help you, meaning like you can stay and you will be getting instruction and meditating. So after some time, like in the adjoining land, somebody was plucking coconuts, and then this guy came along and said, "Oh, Bhante, there is like one small thing I did not manage when I was at home, so." ඉතින් දැන් මක්කල නතර ගන්න බැරි නෝ මං ගෝ ආයෙ තමයි මේ ඉන්නේ බගිය. So then Lokam said, okay, then, and it was impossible to get him, like, because I think probably he has his plot of land, and when he saw the plucking of the coconuts, he realized something like that needs to be done at home or something. And so when this kind of thoughts starting coming up, it was impossible to stop those thoughts and make him like continue with the proper practice. So because it was impossible, I told him, okay, no problem, so you can go home, but don't come back. දවස් 3-4යි භාවනා කරන්නේ මේ සීල් දීලා මේ ටිකක් තැම්පත් වෙන්න ගියා විතරයි මේ. So he got his precepts at the beginning of the meditation practice and stayed practicing for maybe 2 or 3 days, so that he achieved some level of like startup level of calmness or tranquility he might have achieved, but then this thing happened. ආයත සම්මානදී කල්ලා ගියක් එහෙම තියෙන වෙන්නේ බලන්න. ඒ ගෙවන්නේ අක විශාල හරි කුඹුරියය. ඒකේ කුඹුල් ගෝයන් කබන. ඔව්. එතන ලින්ද තියෙන මේ දැන් වහලා ඒ ලින්දේ නාන්න ගිහින්. ඒ මනුස්සයා කියන ආන්දර මට ඒ යන්න ඕන දැන් මම ඔයයි යන්නේ. මොකද මේ භාවනා කරගෙන යන්නේ. මේ මට බැරි වුණානේ ගෝයන් ටික කපන්න කියලා එන්නේ. ඉතින් ඔහොම තමයි දැන් ගියේ ඒක. හරි අමාරු වැඩක් මේ විතක්ක. So the other person was similar like that. So these days this area is much more populated, but downside towards where the dining hall is, on the other side in the old center there used to be this bathing well, and beyond that now it's kind of overgrown and there are houses, but in those days there was just this paddy field, just kind of quite big paddy field. So this person while going like has gone down to the bathing well and was bathing and saw people harvesting rice on the paddy field. So this person came to me and said, Bhante, there is something at home I really need to attend to. I have to now stop for now and go. So when I asked him what happened, he said there is like something to do with harvesting my paddy fields that I have to do, so and I didn't manage, so please, like, I need to go. So Lokan says the point is when these thoughts start coming up, it's very difficult to manage them. දැන් මුංගා කොන්දට භාවනා කරන්න ඉන්නවා. ඒ යෝගීන්ට මේ දාර ළමයෙක් මම කවදාද අජිත් ඒ ළමයා දැන් යන්නේ කෑ මක්කල්වත් හොඳ යෝගී එන්න. ඒ ළමයා කෑ ගා ඒවයි. හරි එහෙම නැති හන්ද මං එන්න කියන්නේ. හොඳ මධ්‍යස්ථානයක නම් එන්න දෙන්නේ. So actually there
the yogis need to be somehow like, if you have place where you want to have really good meditators, meaning people that are really engaged in serious deep practice, you cannot allow like things like today one of the workers, small boy, comes here, and quite often he like shouts or runs and falls over and cries or things like that. So in a proper meditation center where you want to have good meditators, you would not allow a child like that, because I think what Lokama means is this child and the sounds the child is producing, they can trigger these kind of unnecessary thoughts. So in a serious meditation center, this would not be allowed. So then in the scriptures there is this expression called Sarasankappa, which is something like fast or flooding thoughts. ළමයා කෑ ගහලා දැන් ඒ වගේ වයසක ළමයෙක් ඉන්න කෙනා ඉතින් මක්කලවත් භාවනා කරන්න බෑ. ඒකයි වැඩි. දැන් ඒ වගේ ළමයෙක් ඉන්නවා නම් කාටයි මෙහි ඇවිත් ඉන්න යෝගියෙකුට ඉතින් ඒ සද්ද ඇහුණෙන් පස්සේ ඉතින් ඒ ගැන හිතනවා. මම නෑ මෙහෙම තියෙනවා ඒක ඇහෙනවා. ඔව්. So anyway, so that was is exactly like that. If you have people meditating and then they, because of this child being here, they have to face situations when they hear this child crying or talking and running around and shouting. This is like a very potentially disturbing phenomenon. මම බල්ලෝ ඇති කරනවා නේද? ඒ බල්ලෝ ඇති කරන එක ඔය ලොකු පරිබෝධ අනේ හාන්නේ මම බල්ලට කන්ද දුන්නා දන්නේ නැහැ. දැන් මම දවස් ගානක් භාවනා කරන්නලා නාවනවා දන්නේ නැහැ. ඕම එක එක ඒවා කියනකොට පටන් ගන්නවා. So these days also some people, they are like dog lovers. So actually because of that, dogs and like dog sounds can create similar problems. Somebody might come and tell, "Oh, Bante, I have left this dog or few dogs at home, and I'm not sure if I have instructed somebody or if they are really getting the food I instructed, or maybe some of them actually now need to be like shampooed and washed." So things like that, again, unnecessary kind of thoughts. Oh, I think ඉතින් අහන්න ඕනේ ඉතින් යන්නේ ඉත භාවනා හදියේ යන්නේ ඉතින්ලා කතා කරලා අහන්න ඕනේ. ඔය හිතන නම් එන්නේ එපා කියලා කියන්න. හරියට නිකන් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය විවේකයෙන් ඉන්න ඕනේ මාතේ ඒ කමන්නේ විවේකයෙන්. දාලාරක තියෙන්නේ අර මේ උපකට්ටෝ තදනුතරංක ඒ වගේ මේක අතහැරලා මේ එන්නේ ඉන්නවා. අතහැරලා මේ එන්නේ ඒක අර වගේ දේවල් ඒවයි අතහැරලා තියෙන්නේ. So actually one has to properly ask people that are into serious practice beforehand, like, are you ready, like, do you have thoughts about this, are you ready to like not think about those things, not have concerns, just devote yourself to the practice, something along those lines. And this is what's mentioned there in the sutta, is somebody that wants to achieve liberation, or and somebody that has given up to their family and hers. So for people that come here to have some kind of practice, but not the kind of final striving kind of effort, these sounds of dogs and kids are kind of not big issue. But for somebody that has like really almost like given up everything with the idea of now really striving for the liberation, then it can be an issue these days. පරිබෝධ තමයි. පරිබෝධ නිසා ඇති වෙන විතක්කය ඔක්කොම. So there is something called paribodha, or called obstacles, and what the obstacles do, they produce different kind of thoughts. පැරණි මධ්‍යස්ථානේ මේ අම්මයි පුතයි තාත්තයි දුවයි පුතයි යාළුවෝ දෙන්නේ නෝනයි මාත් එහෙම බාර ගන්නෙම නැහැ. In the old center or in the meditation center, going along following the old traditions, actually they would not accept like mother and son, or father and son, or
like parents and kids together, coming together for meditation would not be accepted. Same for friends. If they have good friends, again they would not be accepted if they came together to meditate at the same time. මෙහෙ හොඳයි ඉතින් අර ගාක් භාවනා කරලා හොඳට භාවනා කරපු එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ නමක් හරි ගියේ හරි කවුරු හරි පිළිල් මෑණිගේ එයාට විවේකයෙන් කරදර නැතුව ඉඳගෙන භාවනා කරන්න හොඳයි මේ. Oh. අලුතෙන් කරන්න ගියොත් එහෙම ටිකක් පරිබෝධ වැඩි. So here actually if you have already a seasoned meditator that needs to have freedom of following his or her own way of practice, this place is a kind of good situation, good setup. But for people that are like that need this kind of initial or like almost beginner, it's not good beginner, but like people that are not seasoned meditators yet and need to have like some protection, this place can have some of those obstacles that are harmful for the practice. ඉතින් මේ පරිබෝධයෙන් නිපද වෙන තැන නේ. So this is we are talking about a place or a situation where these different obstacles can be arising. නැත්තම් මේ සාමාන්‍ය භාවනා ඔය කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඔය අපි දැන් ඔය සූත්‍රයේ කියන විදිහට මේ යම් ප්‍රතිපලයක් ලබා ගන්න යම් මේ දහමේ ගොඩාක් ඉතින් අර හොඳට පුරුදු එක්කෙනෙකුට පුළුවන්. ඉතින් විතර මේව කරගෙන යන්න ගමන. නැත්තම් ඉතින් මේ ඔය දැන් එන වාතාවරණයේ තියෙනවෙන් මේ වාතාවරණය ගැන පොඩි ළමයා කෑ ගන්න. තව කෙනෙක් පානේ ඒවා නිකන් ලොකු පරිබෝධ තමයි. අර ආධුනික වගේ ආධුනිකයන් හුඟක් අමාරුයි. හැබැයි හුඟක් කරපුවා භාවනා කරපුවා. So once again it's if you have real seasoned meditator that has already like gotten used to the meditation style, knows what the meditation is about, so such a person is basically able to follow into practice no matter what. So this place is okay, not really any too much trouble here. But for people that have not achieved this kind of familiarity and skill in following the practice, there can be actually a number of different hindrances that can be obstructing or harming the practice. And for people like that, this place is not like some of those can be happening even here. So for the people that are not at the level of a skillful meditators, they have to be aware of that. දැන් මේ මම මේ කොළඹ ඉන්න දවස්වල මේ එක නෝනා කෙනෙක් භාවනා කරලා කොහෙද වන්දන්නේ. ඒ ඔළුව අවුල් වෙලා. When I was staying තරුණ කෙනෙක්. in Colombo, there was this girl කිව්වොත් කොහොමද? නෑ ළමෙක් ඉන්නවා. තරුණ ලේඩි කෙනෙක්. අවුරුදු විදිකාන පිරිපා eating එයාගේ දරුවෙකුත් ඉන්නවා. Young mother. Okay, young mother. So there was this young mother, and she practiced some meditation somewhere else already, and anyway, she got kind of like confused because of the meditation practice from somewhere else. She got kind of in a confused state. එයාගේ මහත්තයා මුස්ලිම් කෙනෙක්. Her husband was a Muslim. හොඳ මිනිස්සෙක් මුස්ලිම් මහත්තයා භාවනාවට ඕන එක ඒව කරගන්න දැරලා තියෙනවා. So he was a really nice guy, and he actually like gave her permission, or like they agreed, and he said like if you want to practice any kind of meditation, no problem, you can follow with whatever practice you like. ඉතින් අර පොඩි දැන් මේ ළමයා වගේ ළමෙක් අර මෙහෙ ඉන්නේ ඒ තයි. ඉතින් එනවා මා උඩට හම්බෙන්න අලියෙක් එනවා කියලා එන්නේ. අලියෙක් හොඳ වෙලාවෙ කර එන්නේ. ඒ විදිහට එන මගේ ඇඟට පනිනවා. දැන් ඉතින් වාත් ඉතින් ඔය ඉන්න. දැන් ඉතින් ඒ නෝන සද්දාව වැඩි වෙලා ඔක්කොම මේ ගෙදර තියෙන කන කර ආභරණ බා තේරම රත්තරන් ගොඩක්
ගෙනල්ලා මේ මට දුන්නා ඔක්කොම ආන්දනේ මේ වැඩ කරන්න ඕන එකක් මම මේවා දැන් අත්හැරලා තියෙන මොකොත් පරිහරණය කරන්න මේ මම හොඳම නෙක්ඛම්මයක් කරලා තියෙන්නේ කියලා ඉතින් මේම සුදු රෙද්දක ඔතලා ගෙනත් දුන්නා. මං කිව්වා මේ මං ඔය ගන්න නැහැ. අන්නර බුදුහාමුදුරන්ගේ අනුශාසනය තියෙනනේ. ඒ මල්ලාසනේ කියලා යන්න කියලා. ඉතින් ඔක්කොම එයාගේ රත්තරන් බඩු මේ ලක්ෂ 12ක විතර 12ක 15ක විතර ඒකයි. ඉතින් ගෙනත් ඉතින් කියලා ගියා. මංගරුපේ ඒ ටික අරගෙන ඊට පස්සේ මහත්තයා කිව්වා එන්නේ ඇවිල්ලා මේ ටික අරන් යන්න කියලා. ඒ ළමයිගේ කතා මට තේරෙන්නේ. පොඩි ළමයෙකුත් ඉන්නේ. මේ නෝනගේ ළමයි. ඔව් ළමයි ඔව්. අර තාත්තත් එක්ක එනවා. ඔව් තාත්තත් එක්ක. So, okay, I hope I understood correctly. So anyway, so this lady was meditating there in this Colombo center, and the husband sometimes used to come, and they had small child, maybe same age as Ajit, this small boy that runs around here. So the child was about that age, and when this husband and this child came, this child was very happy, and he used to jump at Lokohamdu saying something about elephants, so I don't know. So anyway, so this lady, she got this kind of idea that one day she brought all the jewelry they had at home, wrapped in a kind of this very nice red, special red cloth for like carrying jewelry, and she had it like in a bundle, and told Lokamdu, Bante, please accept this and use it for whatever you want to do. So Lokamdu told her, now we don't accept things like that, but if you like, you can put it over there. There was a Buddha statue with a kind of like offering table, so you can put it over there. So those days it was Lakshaki. So it's like more than 1 million rupees in those days, which is like maybe now 20, 25 or 30 years ago, something like that. So like you imagine how much money it must have been in today's terms. So what Lokamu did later on, when the husband came to visit, he told him, this is like Mr. So-and-so, you see that like red bundle over there, this is like your wife brought it from home, it's your jewelry, so you should take it. Oh, mine is rather not I forgot to say, she gave this saying to Akam, now I have given up everything, I have no need for these things and so on. So that's why she like took all the jewelry when she got the idea how she's like given up everything and like that, and she thought where to like get rid of those things, and so she thought I should offer them to Lokohamudu, but behind was this idea for like relinquishing everything. මම ආව මොකද එහෙම වෙන්නේ ඒකද තාත්තියක් අප්සෙට් එකක් නළුවේ ඊට පස්සේ කියනවා මේ හේරම තියෙනකොට මේ ඔක්කොම මේවා මට මොකක් කරගන්න බෑ භාවනා කරගන්න පරිබෝධ වැඩි ඉතින් දැන් මහත්යයි දරුවයි තමයි දැන් අතෙන් තියෙන ඉදමයි ගෙවලු තාත්තරුවලු මම ඉතින් අන්තන් අර මහත්යද කියලා මේ ඔළුව ටිකක් ඇදුවා ඉතින් වල අන්තිමට හරි ගියා. So now when this husband came and I told him, now you see this red bundle over there, that's your like the jewelry and like valuables from your home that your wife brought, so you should take it back. So at that time I asked him, what is this story? And he said, no, she got kind of confused, or her mind was some kind of upset from the before meditation. And she said those things are like a hindrance for her practice, and also the husband and the kid, and also the like house and other like possessions. And she actually said she gave up all those things, probably like relinquish them to the relinquish all the possessions she had. So then come to after like hearing about this background, he told this
husband that he will like try to help her, and like little by little Lokamadu managed to like correct her or bring her to back to her senses, where she became a bit like normal again. ඔව් එමෙන් ඒ මහත්තයා ඊට පස්සේ කන්නු කියලා බෙහෙත් තරම් දීලා මේ තනිව වුණා. So it took like quite long time, and little by little, with a kind of careful effort, she was given also some medication, and eventually she retained that kind of more sane level of mind. ඔව් ඉතින් භාවනාවට හුඟක් දෙනෙක් එන්නේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ අත්හැරීම කියලා දැන් භාවනා කරන්න ඉන්නවනේ මේ විදිහට මේ තේරම කපාට ඒකට ඒ හොඳට භාවනා කරන එක්කෙනාට කුකුස් ඇති වෙනවා සැක ඇති වෙනවා විතක්ක එනවා. So situations like that, some people, if they hear about things like that and things that is like meditation means you have to give up completely everything like that, so some people they get discouraged from meditating because of this like wrong ideas about this giving up and so on. And some good meditators, Lokan was saying, if they hear about things like that, they might start having like kind of like doubts or kind of like restlessness about those things. ඔව් වෙන කෙනෙක් නම් ඒ ටික සතර දෙන්නේ එන්නේ මම දුන්නා තාම පෙරවන් තන්නයි ඒ රත්තරන් ටික වෙන කෙනෙක් නම් දෙන්නේ ඒ තාපත් ඒ රත්තරන් ටික වෙන කෙනෙක් නම් ආපහු දෙන්නේ නැහැ මහත්තයාට ඒ නෝනා දන්නේ මහත්තයාට දුන්න විශ්ේ ආපහු You don't get it. No, I understand what he's saying, but I don't know. Anyway, so he just said other people would not give back the gold and things like he did.